Доброго дня, любі наші жінки. Ми вітаємо вас у нашому жіночому засіданні на IUTV. Я Світлана Соломатова і Наталя Каплун. І, як завжди, у нас чарівні гості. Сьогодні зовсім незвичайна у нас гостя. У нас сьогодні принцеса, дійсна принцеса Польщі, Анжеліка Ярославська. І вона є, так багато є в неї різних активностей, що я навіть не можу зараз тут їх перелікувати, але в розмові, я думаю, що поступово ми будемо розмовляти про це більше. І завтра ми вас запрошуємо на нашу прес-конференцію, яка пройде в Укрінформі по вулиці Богдана Хмельницького, 8, о 2:30. Ми вас чекаємо, і ви можете ближче зустрітися із пані Анжелікою і з Ілляною. Ілляна, дуже дякую, що ти з нами сьогодні. В тебе така історія, що я дуже хочу, щоб всі жінки України її чули, знали. І дякую, що ти согласилася її відкрити для нас всіх. Так, і сьогодні ми розмовляємо з Наталкою про роль жінок у геополітичному балансі. І перше запитання до Анжеліки. Анжеліка, скажи, будь ласка, як ти вважаєш, що ми, жінки, можемо зробити для того, щоб ця військова агресія в світі зупинилася? So, what do you think we should do as women for this global aggression to stop in the world? So first of all, I'm very glad to be here with you today. I understand a lot, but I don't speak very well, so please let me speak English today. Sure, that's why I'm here. Так, звісно, ми з задоволенням будемо чути тебе. I'm very glad to be here with very powerful women who do a great job, and I observe your job very well. I'm very honored, very glad to be able and have a chance to work with you. And I truly believe, as a women, have a great power to work on those geopolitical problems, but also on the geopolitical chances. And I'm absolutely sure that 21st century will be led by women. What we can do today, we meet because tomorrow we have also. I'll just translate that part. Let time to translate a little bit. Для меня большая честь сегодня быть частью очень успешных женщин, которые делают все возможное для внесения изменений, хороших изменений в нашей жизни. Я считаю, что в наше время, сейчас, мы можем сделать много чего именно в сфере геополитических изменений, не только изменений, но еще и шансов. И то, что вот я сейчас хочу сказать. So, first of all, tomorrow we'll have a press conference. We'll talk about our cooperation, about chances, and about the advantage which we want to face. And first of all, I think that it will be good if I will say a few words about my activities, which I think that can be strongly used in that process. I'm the coordinator of the program Poland 3.0. Завтра у нас будет пресс-конференция, мы больше в деталях можем поговорить о том, что какие шансы у нас есть именно в нашем взаимодействии совместном. Для этого я бы хотела сказать несколько слов о моих активностях, потому что я считаю, что мои активности могут иметь прямую связь с этими шансами. Our program is a key program of the Three Seas initiative. So very important geopolitical, infrastructural projects which we talk about all over the world right now. Everyone talks about the Three Seas initiative, connected with the New Silk Road, connected with the multimodal transport and chances which are based on the infrastructural projects. But I talk very fast, so it's not easy. Yes. Я координатор кластерной программы Польша 3.0. В этой программе мы разбираем инициативу трех морей. Can you repeat the last part?
So everyone is talking right now about the Free Seas initiative and chances which are connected with the infrastructure, with the infrastructural projects, multimodal transport, logistics centers. So that thing which is very important for economy. И все сейчас говорят, поднимают эту тему по поводу программ наших, которые занимаются инициативой. Это инфраструктура, это у нас transportation, yes? International transport. Да, интернациональный транспорт. И the last one? Multimodal connections, logistic centers. Да, и логистика, и Большой связи. да, я знаю, что большой логистический центр, который благодаря инициативе Анжелики и ее партнеров строится в Польше, на границе Польши, Чехии, Словакии. И 50 тысяч гектаров этот логистический центр. И Анжелика как раз занимается этим вопросом очень серьезно, развивает эту активность. И Украина в этом логистическом центре занимает одно из ведущих положений. I'm very glad that we discuss, we meet together to talk about those projects. It's not our first meeting today. I'm very glad that today we can sum up it before tomorrow, because as a program Poland 3.0, we actively promote the inclusion of Ukraine in the Free Seas initiative, and we do it from the last years. We officially presented the program Poland 3.0 on the Free Seas Initiative Summit last year in Bucharest. Я очень рада, что мы сейчас обсуждаем эту тему, особенно до конференции завтра, чтобы мы ее смогли подытожить немножечко, так как Украина считается одним из важных партнеров, потенциальных партнеров, тоже это не наша первая встреча, и нам очень важно, чтобы было вот это взаимодействие. And as the last year there were the Free Seas Initiative Summit in Bucharest, we promoted the inclusion of Ukraine in the Free Seas Initiative there. I had a presentation next week. At the same time, I will be on the Free Seas Initiative Summit in Slovenia. So once again, I will have a opportunity to present our program, but also talk about the cooperation between Poland and Ukraine. And the very important part, I talked about the infrastructure, but our program is based strongly on the cluster cooperation. And on the 2016, we officially opened in Kyiv the program Ukraine 3.0, which is the partner, the mirror program to the Poland 3.0. На последнем саммите в Бухаресте мы поднимали тоже тему взаимодействия с Украиной. Вот, и через некоторое время будет уже следующий саммит в Словении, right? In Slovenia. Вот, и я тоже собираюсь там поднять эту тему, потому что в 2016 году мы основали в Украине же тоже центр по infrastructure, right? По інфраструктури і ініціативам. Я хочу дуже подякувати, Анжеліка, тобі за те, що ти приїхала в Україну. Я знаю, що ти повинна була виступати на дуже важливому саміті у Лондоні, і ти вибрала нас, українських жінок. Я дуже дякую. Я дуже дякую. Тобто для нас, для жінок, це великий шанс і розуміння того, що ми, жінки, можемо впливати на якісь процеси, і ми повинні розуміти необхідність одна одної. Дуже дякую. І я хочу, Іляна, щоб ви привіталися, щоб вона розказала два слова про себе, тому що Іляна є тією дівчиною, завдяки її історії життєвої. Я, Анжеліка, пригласила тебе сюди, до України, і дуже хочу з тобою працювати. І ми українські жінки, Наталка, українські жінки ООН, ми хочемо робити щось разом, тому що такі чуттєві історії, яку має Іляна, ми повинні їх розуміти не тільки як історію, а розуміти сенси цієї истории. Ильяна, расскажи, пожалуйста. Я безумно рада, что я с вами сегодня, потому что, мне кажется, самая большая часть моей истории, будучи наполовину сирийкой, наполовину украинкой, это границы. То есть я за свою историю, когда жила в Сирии, потом началась война, и мне пришлось переехать к маме, которая жила на тот момент в Донецк, и потом опять началась война в Донецке, очень познавала границы, очень познавала много
преград, очень познавала много моментов, когда люди вместо того, чтобы быть вместе и как-то вносить больше взаимодействия и поддержки, люди отстранялись и вешали на себя разные ярлыки. И из-за этого, мне кажется, вот то, что мы сейчас делаем с моей партнерой Катей, это мы основали громадянскую организацию, называется «Друге дыхание», для того, чтобы помогать женщинам находить эту группу поддержки и, самое главное, почувствовать ощущение, то, что они принадлежат своей стране, своим людям, своим женщинам, своим семьям. И то, что они не только принадлежат, но они имеют еще возможность делать вклад, существенный вклад, который дает им и силу, и уверенность в себе для продвижения. Два слова я хочу додати, Іляна, до твоєї історії. Дівчата, Іляна народилася в Україні. Вона переїхала у Сирію, багато років жила у Сирії і приймала участь у великих програмах, які навчальні, які проходили під патронатом першої леді Сирії. І дуже багато це було зроблено для того, щоб сирійські дівчата були успішними. Але, як завжди, в нашому світі відбулася війна, і Іляна зі своєю мамою повинна була повернутися в Україну, а саме в Донецьк. І ми знаємо, що трапилося у Донецьку. І Іляна повинна була переїхати з Донецьку в Київ. І це є історія, тобто Іляни, це жива історія нашого сучасного світу. І я думаю, що ми, жінки, можемо зробити трошки більше, ніж зараз, для того, щоб таких історій, як у Іляни, було як можна менше. Однозначно, потому что я очень много есть историй, таких как я, о которых никто не знает, никто не слышит, и очень много есть дискриминации к таким, как я, то есть насчет прописки, насчет там, другої половини сирійської і так далі. Да. І питання до Анжеліки. Анжеліка, скажи, будь ласка, що в Польщі ти робиш ще додаткові, які активності, які об'єднують жінок, або не тільки жінок, може жінок і чоловіків разом, і що ви робите такого видатного в Польщі, що ми можемо забрати ваш досвід з польської? Can you tell us a little bit about what are you doing in Poland in order to unite women, maybe not only women, maybe also just people, something that we might learn from you and take it and integrate it in our system? So I will just say now about a few things. First of all, I'm the coordinator of the program Poland 3.0, but that program is based on cluster, and I'm the vice president of National Cluster of Innovative Enterprises. That is the largest cluster organization in Poland. We gathered together under our umbrella more than 3,700 companies, from SMEs to the largest Polish companies. So we have a great potential of people. That is the first thing. Okay. And я не только являюсь координатором программы Польша 3.0, но также под нашим огромным кластером программ у нас больше 3700, да? 3700 организаций. И под нашим крылом вот этих организаций есть огромный потенциал и возможности вот именно Innovaционный кластер. Innovaционный. A lot of them cooperate with Ukraine, of course. That is why we also created the program Ukraine 3.0 for exchange of knowledge, for the international cooperation, for the women leaders cooperation, for exchange of knowledge and technology transfer. И, конечно, Украина имеет большую часть из этих программ. Вот почему мы сейчас работаем над программами exchange of knowledge, когда мы обмена опытом, да, и женского предприемства, и But that's not the most important thing which I want to tell about. It's still the most important thing will be at the end. So the second thing is that I'm the International Women Entrepreneurship Ambassador on the Women Entrepreneurship International Ambassador Organization. Я также являюсь послом интернационального объединения женщин-предпринимателей. Да. My cluster organization successfully lead a few international women projects. One of the most famous of our projects, which we successfully finished, was the project dedicated to the Polish and Ukrainian women in leadership. And that project was financed by the Department of United States, and it was presented in the United States Department.
одна из самых классных программ это взаимодействие Украины и Польши именно в женском предпринимательстве. И у нас было уже довольно-таки успешных кейсов с женщинами. И эта программа была спонсирована департаментом ООН, да, по развитию предпринимательства. I was chosen as one of the Forbes 30 under 30, and this year also I was chosen by Forbes for the first ever under 30 women summit, which was held in Israel. So I was very lucky, very honored to be one of those women there. And now, next week, I will be also on another 50 of the World Summit of Forbes. So I think that we have a great access for the potential for great international women who we can involve in those projects here in Ukraine, and I will work on it. First, congratulations. Thank you so much. Yes. Я была избрана одной из 30 женщин до 30 журналом Forbes. Да. И сейчас я тоже буду участвовать в следующем саммите тоже этого же журнала. Я думаю, это дает еще больше возможности больше творить и больше делать успешных дел. Именно что касается женщин, потому что не только я была одной из 30 до 30, но как женщина, это первая женщина, которая была And now it will be a summit of Forbes, men and women, which I will take part in. So I'm very glad because that is a wonderful potential of people there who are very open for the international cooperation, who are not only focused on a business, but they are trying or seeking to build something which will have a great fundaments, to do something for people, for international peace, for international affairs. So it's wonderful because those are people who are very actively involved in promotion of good initiatives. But it's still not the most important thing. What I want to tell about, I'm very... Yes? Yes, so... И я очень рада, потому что эти люди, вот эти избранные люди, они не только сфокусированы на бизнесе или на каких-то вот прибыльных проектах, но они тоже выстраивают фундамент, который, в принципе, будет давать возможность таким же сфокусированным на успехи, на внедрение мира в наше общество, на какие-то открытые новые инновационные программы. И это дает очень много надежды. Но это еще не самое важное. Сейчас будет самое важное. Дорогие друзья, эта студия видела очень много успешных женщин. Но принцесс у нас в студии еще не было. Поэтому мы очень рады, что так получилось, благодаря Светлане, что Анжелика попала к нам в студию и будет участвовать в пресс-конференции. И мне бы хотелось, я вот слушаю, насколько много направлений у нашей гости. Я даже, знаете, можно даже потеряться в этих направлениях, потому что тут и общественная деятельность, и политическая. I have a wonderful team, and I'm also the coordinator of that team. So the powerful are always people who we can involve in those projects. And such a partners as you are. Конечно, команда и люди. И вот у меня в связи с этим, поскольку вы действительно занимаетесь вот малым предпринимательством для женщин, мы тоже ведем эту тему, потому что нам тоже очень, то, что мы работаем с успешными женщинами, с женскими движениями, это как бы само собой. Но в данном случае меня настолько тоже, как будем говорить, как женщину, участвующую очень много лет в бизнесе, меня интересует, что вы можете нового, полезного сделать в объединении интересов женского бизнеса между Польшей и Украиной. И у меня сразу предложение, почему бы не провести международный саммит женского предпринимательства в Киеве.
So first of all, I'm very glad that you are focused also on the small business for the development of women and entrepreneurship. And I also want to ask you if you have maybe suggestions or any new ideas that might help us to have a better cooperation in terms of small business and in terms of female entrepreneurship. And I also have a suggestion right away. Why not to create a summit in Kiev for Polish, Ukrainian female entrepreneurship? I think it's a wonderful idea, and the last time when we saw each other, we already talked about it, that we should do something like this. I truly believe, because I was always on the cluster field. I was also on the years of business school in Barcelona. I finished cluster studies, cluster management courses. And clusters are a great tool to strengthen the cooperation between countries, but also on the exact fields which we are interested in. So I think that we can use it as a tool. We have a great experience in Poland in clusters. Our organization is the largest organization, and I will be very glad, very satisfied if we will build equal structures as we do right now, as we try to do between Poland and Ukraine, and good practices also, exchange of knowledge, international cooperation. So there are two things which are very important at that time, that you are creating business alliances and doing a business, but at the same time you are creating a strong connection. Social economy. Exactly, social economy. That's right. Я закончила свое обучение в Барселоне, бизнес-обучение, и сама идея иметь кластер – это огромный потенциал, потому что именно в этом направлении можно много чего Я хочу сделать. добавити, що якщо ми вибудовуємо кластер між польськими жінками, підприємницями або жінками, які є лідерками, якщо ми робимо цей кластер і беремося за цю велику роботу, то я думаю, що це буде такий великий прошарок або велике починання тих мирних процесів, які можуть починатися або розбудовуватися між нашими країнами. Я маю на увазі Польща і Україна. І це саме може відбуватися завдяки розбудові кластеру, жіночого кластеру. Тому що ми, жінки, ми розуміємо, що таке соціальна економіка. Чоловіки не дуже сприймають цю ідею. Анжеліка, і ще щось дуже головне ти хотіла сказати зазначити, що щось дуже головне. You are keeping something very important till the end. Yes, because I just wanted to start with it, but I think that it will be the best to finish with this. We talked about the potential today when I was presented in Polish Forbes as a 30 under 30 women and men last year. They wrote about me that I'm a social activist, and that is true. For me, always the things which I was doing, which were absolutely not connected with a business, but with my aspirations, with my plans, which were the most important for me, crucial. I was always trying to find a way to make it happen. And I told you that I'm the president of the Aviation Foundation, which is taking care of the history of Polish pilots. So those projects are pro publico bono projects, which are very important for me. And from the last few years, I was concentrated on the projects which are connected with the international peace and human rights. And my organization signed also the last year SDG goals, so the agenda of SDG in Sustainable Development Goals of United Nations. And it was always very important for us to only do the projects which are ethically equal to what we want to do. We never do the things which are only concentrated on the financial goals, but we do the things which are truly changing the world. And I will just say what I want to say, but first I will let you to translate.
Когда меня выбрали одной из самых успешных 30 человек, до 30 между женщинами и мужчинами в журнале Forbes, меня выбрали как социального активиста. Да, я имею для этого, ну, вот, я делаю этого от всей души, потому что не все проекты должны быть настроены на какую-то экономическую прибыль. Я и моя команда, у нас очень много социальных таких проектов, которые должны быть на одном уровне с этикой, на одном уровне с нашим видением о мире, о процветании и так далее. И также я являюсь, you're the president of the aviation. Yes. Yes. How's the name again? Aviation. You can say Aviation Foundation, Uh-huh. because the name is very long. Okay. Thank you for sparing that. И также я являюсь президентом авиационной Foundation. Это у нас как Фундация, фундация, да? Да, фонд. Вот, где мы тоже проводим очень много социальных активностей. В принципе, Фонд летчиков, который поддерживает военных, да, летчиков и собирает для них деньги, и для пострадавших в том числе, и те, которые летчики, которые нуждаются, и семьи нуждаются в помощи разного рода. То есть как раз этим вопросом опекается Анжелика в Польше. Самое важное — это человеческое human rights, человеческое право. И это было такое предисловие к тому, что я сейчас хочу сказать. So, as our program is a crucial key program of the Free Seas Initiative, our projects are well known around the world. I travel a lot. I'm on the international forums. I have a great contact with media. I always wanted to use it in the right way. That is why, from the last few years, I'm actively committed to the restoration of peace in Ukraine, and I'm dedicated to the things connected with the children. У нас очень известная программа, и у нас очень много хороших связей и с медией, и с мировыми как бы тоже организациями. В последние 3 года я была очень сфокусирована на восстановлении мира в Украине, и особенно с работой с детьми. 2 weeks ago, we were on a meeting on Atlantic Council in Kharkiv with my team, and a week ago, one half, I took a patronage on the pediatric department in the hospital for children, and now we are seeking to treat children from the war zone, from the Ukraine, there in Poland. Okay. A week ago you had this Atlantic Council. 2 недели тому назад, да, здесь проходило собрание Атлантической Рады в Харькове, и команда Анжелики принимала участие в его работе, и команда решила, что основной фокус, который будет с их стороны, вклад в Украину, это помощь украинским детям, которые пострадали в зоне военных действий. Да, и эти дети сейчас будут получать лечение в Польше. Да, эти дети будут приглашены на лечение в Польшу, и госпиталь, которым Анжелика опекается, есть госпиталь, который строится под ее именем в Польше. Этот госпиталь будет опекаться не только детьми, но и украинскими военными, которые пострадали в зоне боевых действий. Скажите, пожалуйста, Анжелика, вот ваша организация, у вас действительно очень такая большая деятельность. Ваша организация готова взаимодействовать с нашими женщинами-лидерами в направлении развития малого бизнеса. Я имею в виду в плане каких-то определенных инвестиций или выдачи грантов. Потому что эта тема тоже у нас, ну, вы понимаете, что у нас сейчас Украина находится немножко в такой, в непростом состоянии экономическом и политическом. И поэтому мы сами стараемся как-то стимулировать женщин к открытию бизнеса, и мы все, ну, по мере своих сил делаем для этого что-то, делаем. И хотелось бы знать ваше, как бы, ваше видение по инвестициям, по выдаче грантов.
Are you considering, are you willing to have an approach of more investment approach and giving grants to the idea of development the small business for Ukrainian women in our focus on leadership, female leadership in Ukraine? Are you thinking in that approach? Because as you know, Ukraine now in a tough situation where we are doing our best to have a financial opportunity to support such businesses. What is your view on that? So there are two ways. First way is those things which we are doing, which I'm doing with my team, and those are geopolitical cases, which I said. So involving Ukraine in the Free Seas Initiative means the infrastructural and project investments there. Because if we will perceive and take the Ukraine as a part of the Free Seas Initiative, as you can see in my presentations, in my speeches, the Ukraine will be a part of, will be a beneficient of those projects, but it will also increase, strengthen the cooperation between our countries and the countries from those 12 countries from the Free Seas Initiative with the Ukraine. And I'm always saying that there is no Free Seas Initiative without Ukraine, and there is no safety on the Free Seas Initiative without Ukraine. And what I did an appeal for Ukraine. Of course, I was concentrated on the children and the situation of people, human rights, which is the most important. But I was also concentrated on some kind of hypocrisy of other countries, which are making, which are telling about supporting Ukraine or creating alliances with Ukraine, but it doesn't happen at all in the real life. So that is the geopolitical part. But the second part is those cluster alliances, which I said about, because if we will make the cluster cooperation, which when we will base those projects under the cluster, we can get some extra fund, we can concentrate on the internationalization projects, and internationalization cluster projects are financed by the European Commission, for example, because it creates alliances, helps to exchange knowledge, technology, and there are great funds for the clusters in Poland, for example, from the European Union right now. Those are very big funds in that perspective, which is right now, so a Horizon 2020. And that is that financial part, but there is also a part which is connected with creating those cluster alliances that then we help not only enterprises but also universities and entrepreneurs to cooperate, and it's very much easier to get some extra funds or find external finances when we are creating the alliances. So between countries, it helps to get also the funds from other countries, not only from your capital, which is inside the country or isn't inside the country, but also from other countries. And that is why we were concentrated on the Ukraine 3.0, because it also, if it comes to the social economy, helps to exchange good practices. So it also helps to get over with, for example, corruption problems, because clusters help to develop good practices. But it can be great financial tool too. So I think that we have to go both those two ways. And if we talk about the Ukraine on the international level, for example, when I'm going to the Free Seas Initiative Summit next week, then I'm going to the Forbes Summit. There will be, in Slovakia, there will be people from all over the world, from different countries, leaders, business leaders, people who are concentrated on the finances or international banks, or venture capital. It's very good to show them the projects, show them the ideas, and to get that potential here. Angelika, you forgot that women who are watching us right now, nobody understands English. I was so interested in listening to that. Так, ну якщо дуже коротко, те, що Анжеліка сказала, що відповідь на запитання Наталії, про те, що так, це дуже важливо, коли інвестиція йде до жінок, до малого бізнесу, але найбільш важливіше зараз навести порядок у геополітичному сенсі, тому що гроші люблять тишу.
І гроші будуть працювати, коли жінки разом, коли ми розуміємося один з одною, і тоді, коли ми вибудовуємо той кластер, де ми можемо вільно спілкуватися і вільно обмінюватися ідеями. Це перше. І, звісно, це відповідь на запитання щодо коштів в Україну для розвитку бізнесу. Відповідь дуже проста. Перше – мир, перше – взаємодія, нормальна, здорова взаємодія, а потім вже прийдуть кошти. І кошти є, вони є в Європейському Союзі. Програма «Горизонт 2020» забезпечує ці фінансово, то не є проблема. Проблема we have also a lot of business partners who are interested in the investment here in Ukraine, but they need to have a project. Але перше – це мир і проекти. Украинские женщины в ООН и другие женские организации, женские движения в Украине просто каждый день работают над этим для того, чтобы на первом месте у нас, конечно, это вопросы мира. The women of UN in Ukraine and the ladies of our organizations are having the main focus, daily main focus, to establish peace in Ukraine, because that's the first and foremost thing to Поэтому мы готовы объединяться и с другими странами, мы заинтересованы в этом. Вот, и интервью, которое было вот перед этим интервью с госпожой Нистан из Грузии, и вот сейчас с пани Анжеликой, я думаю, что взаимодействие именно на международном уровне должно дать очень хорошие результаты. I believe that cooperation on an international level should yield great results. That's why we're having an interview with you today, and previously we had an interview with... I have no fear to talk about the Ukrainian things, about the war on Ukraine, when I'm on the international forums, on the greatest congresses, when I'm on the TV or do the interviews. And that power which I have because of the things which I'm doing, that media knows me, that I'm very well known on the international area, I want to use for that case. And that is why I'm here. That is why we talk about the war zone. We want to go there. We discuss it today. That is why we show this, what is going on, and also the kind of hypocrisy of the countries which are saying that they help, but they are not doing anything. And we want to make this powerful speech as a first step, because the world has to hear about this, but we are also doing the small things. Like, for example, I just took the patronage on the pediatric department, but I talked with my friends from Ukraine. I will organize the exhibition in Poland, Children of War, Children from Ukraine. It's a very beautiful exhibition. It was in the United Nations too. And this exhibition, the photographs which was taken, they will be very great size, and they will be given for an auction. And all those funds will be given to 3 children from Ukraine too. Я не боюсь абсолютно поднимать вопрос Украины и войну в Украине на международных форумах, на конференциях, где присутствуют очень властные и важные люди. Я этим серьезно сейчас задалась. И начинать мы начинаем еще с маленьких таких шажочков. Например, как вы уже знаете, что я патронат. Да, патронат госпиталя для детей. И сейчас будет проводиться выставка фотографий детей, и они будут большого размера фотографии, которые, в принципе, потом будут выставляться на... Фотографии детей, которые пострадали в зоне военных действий. Да. И они будут выставляться в Организации Объединенных Наций. На продажу, да? И деньги, которые придут, тоже будут использованы на лечение детей. Thank you. Да, спасибо. Thank you, Анжеліка. Большое спасибо. Велика подяка за те, що ви робите тут, і в Україні, і в Польщі, і на світовій арені для нас, жінок-українок. Я дуже пишаюся тим, що ми будемо працювати разом. І зараз ми робимо ці перші кроки, проект «Українські жінки». І It's a wonderful project, really wonderful, and the women from Ukraine are so powerful. I love it so much, and I think that great thing what I can do for our cooperation. The first step
is to learn Ukrainian. І two of us. ми стільки маємо спільних справ і стільки завдань. Я не знаю, як ми зі всіми цими завданнями впораємося, тому що ми не поговорили про глобальні цілі, які Організація Об'єднаних Націй ставить перед людьми. Ми не поговорили про цивілізацію, яку ми всі разом вибудовуємо, що вона повинна бути співчутлива до людини. Якщо ми це не зробимо, ми маємо два сценарії: один позитивний розвитку, другий негативний. І ми, жінки, ми завжди позитивні. Тому, дівчата, я дуже хочу до вас звернутися і, закінчуючи нашу програму, я ще раз і ще раз хочу вам сказати, давайте будемо разом, давайте будемо ближче один до одної, давайте будемо допомагати один одному. І коли ми вибудовуємо цю таку маленьку інфраструктуру, навіть на рівні проекту «Українські жінки в ООН», світ починає відкликатися до нас. І Анжеліка, вона почула про нас, ми є, і ми зараз разом робимо великі справи. Ми разом з Анжелікою. Завтра і наші шановні колеги, колежанки з Грузії, ми об'єднуємося і будемо вже закликати світових жінок бути разом з нами. Тому що якщо ми не вибудуємо мир, якщо ми не допоможемо тим дітям, які зараз знаходяться в зоні бойових дій, на жаль, ще бойових дій, я думаю, що про інвестиції ми не будемо розмовляти зовсім і ніколи тут, на території України. Я вам всім дякую і чекаю вас наступного середу. Я Світлана Соломатова, Наталя Каплун. Дякую вам і гарного всім дня.